Right. Endocrine system. Now, in coordination, we learned there are two types of systems in human body for coordination. Nervous system and the second one is endocrine system. In the previous session, we learned about the nervous system and today we are going to learn about endocrine system. Now here, right, in endocrine system, it involves what? It involves hormones, a chemical substance, right? Okay. And can you remember the comparison we did at the beginning of the last session? We compare the nervous coordination and hormonal coordination. Can you remember in nervous coordination, transmission occurs through neurons. But in hormonal coordination, transmission, that means hormones, right? Hormones occur through blood, right? Then in nervous coordination, both chemical and electrical transmitters involved. But here only chemical, mainly hormones, right? Okay, right. Now here, in endocrine system, right? The other thing is the duration of the response. Duration of the response. In nervous coordination, it is very short. But in hormonal coordination, long. And response, it is in nervous coordination, it is localized. But in hormonal coordination, it is diffuse. That means occur throughout the body, right? Occur throughout the body, right? Now here, in this system, first you have to learn about what is an endocrine gland. හරිද? Endocrine gland. Again, the endocrine system, it is made up of, now here, the transmitter is a chemical thing. It is called hormones. These hormones, they are secreted by these endocrine glands or endocrine cells. So first you should be able to define what are these endocrine glands or endocrine cells. Now here, look at this definition. Endocrine glands are ductless. Duct එකක් නැහැ. Ductless glands consisting of group of specialized cells. Right? Can you remember in when doing digestive system, we learn about an organ, right, which act as an endocrine gland. What is that? Which involves in regulation of blood glucose level. What is that organ? Pancreas, very good. Pancreas, pancreas, right? There are two types of now if we take the endocrine part there, it has alpha cells and beta cells, right? Now look here, ductless glands consisting of group of specialized cells. Islets of Langerhans කියලා නේද? ඒකේ alpha cells and beta cells which secrete hormones that diffuse directly into the bloodstream. Gland එකේ තියෙන මොනවද? Specialized වෙච්ච cells ටිකක්. ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි එක hormone එකක් ඒ gland එකෙන් හැම hormone එකම secrete කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් pancreas එක ගත්තොත් එයා insulin and glucagon. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි අනිත් ඒවා ගත්තාම ඒවා වෙනව. Right? Specialized cells, they diffuse that hormone to where? Directly into the bloodstream. කෙලින්ම bloodstream එකකට අයිනවා. And reach the specific target. Then pancreas එකෙන් insulin glucagon දැම්මම මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍ය ඒ අදාළ site target organ එකට එහෙම නැත්නම් tissue එකට තමයි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ අර මේ ඒගොල්ලෝ ගිහින් එතන තමයි වැඩ කරන්නේ. Right? Reach the specific target organs and tissues that may be located quite distantly. Diffusion of hormones from these endocrine glands to the bloodstream is facilitated by the extensive capillary network surrounding the glands.
හරිද? නිකන් අර alveoli වල, right? Respiratory gas exchange එක, they enhance the respiratory gas exchange by the presence of a network of capillaries, an extensive network of capillaries. So here also, right, these hormones, they are directly diffused into the bloodstream, and this is facilitated by the extensive capillary network that's surrounding those glands. හරිද? ඔය වගේ එකක් එහෙම අහන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නෙක. හරිද? එහෙනම් මේ paragraph එකෙන් you should know what is an endocrine gland and how we can facilitate this diffusion of hormones from this endocrine gland to the bloodstream. By how? By the extensive capillary network surrounding the glands. The next thing, we should know what is a hormone. Hormone කියන්නේ මොකක්ද? Hormone, it is a specific type of signaling molecule, right? Specific type of signaling molecule secreted by an endocrine gland or endocrine cells, which travels in the blood and acts on a specific target cell elsewhere in the body. හරිද? දැන් ඒක ඉතින් අර මහ ලොකුට පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ලොජික් එකෙන් නිකන් අර ගන්න පුළුවන් නේද? හෝමෝන් එකක් කියන්නේ හරි. ඒක සිග්නලින් මොලිකියුල් එකක්. කවුද සික්‍රීට් කරන්නේ? එන්ඩෝක්‍රයින් ග්ලෑන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් එන්ඩෝක්‍රයින් සෙල්ස්. කොහොමද යන්නේ? They travel by what? By blood. And they act on a specific target cell which is located quite distantly, right? And change the target cell function. හරිද? Right. Now, if we take some hormones, they can reach all the body cells. That means they can act on all the body cells. Now, if we take growth hormone, they act on all body cells. But, right? දැන් මේ හෝමෝන් එක ගිහිල්ලා ඕනෙම සෙල් එකකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ එයා යනවා. හැබැයි ඒකට අදාළ ඒ හෝමෝන් එකට මැච් වෙන රිසෙප්ටර්ස් තියෙන එක්කෙනා තමයි මේ හෝමෝන් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. තේරුණාද? ඇක්සෙප්ට් කරලා එයාගේ ඒ කෙමිකල් සිග්නල් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. තේරුණාද? ඕනෙම ඇඟ පුරා තියෙන ඕනෙම සෛලයකට යනවා. හැබැයි ඒ සෛලවල දැන් ඒ හෝමෝනේට මැච් එක රිසෙප්ටර්ස් තියෙනවා නම් අන්න ඒවා විතරයි මේ හෝමෝන් එක අරන් එන ඒ කෙමිකල් සිග්නල් එකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. තේරුණාද? Although a specific hormone can reach all body cells, only the cells which have matching receptors for that hormone are responsive to the chemical signal. Can you hear me? Right? Hi. බලන්න. When the hormone binds to a specific receptor of the target cell, it acts as a switch, influencing the chemical or metabolic reaction within the cell. නිකන් අර ගෙදර ස්විච් එකක් දානවා වගේ වැඩක් නේද? ස්විච් එක දාපු ගමන් ලයිට් එක පත් වෙනවා වගේ වැඩක්. හරිද? Through chemical signals, hormones can communicate regulatory, right? Regulatory messages throughout the body. And now, what is the definition for hormone? Hormone is a specific type of signaling molecule secreted by the endocrine gland or endocrine cells which travels in blood and act on a specific target cell elsewhere in the body, changing the target cell functioning. Next one, human endocrine system. Now, endocrine system, as I told you, is composed of endocrine glands or endocrine cells. Okay. Now, in this figure, they have given the endocrine glands of human body. Can you see? Right.
Then here, first one, hypothalamus. Pituitary gland. Hypothalamus එක මේ පහළට එන්න ඕනේ. හරිද? මේ cerebrum එකනේ mark කරලා තියෙන්නේ. Then pineal gland. Pineal body කියලාද අපි කිව්වේ? Parathyroid glands. Thyroid gland. Thymus gland. Adrenal gland. Pancreas. Pancreas එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Islets of Langerhans. Then gonads. Right? Male ලගේ ගත්තොත් testes. And in females, ovaries. Then testes ගත්තාම testosterone. Right? Female ගත්තාම estrogen. Right? Progesterone. ඔය වගේ hormones secrete කරනවා. So these are the glands, endocrine glands of human body. Now we are going to learn about these glands one by one. First one is hypothalamus. දැන් මේක ඉවර වෙනකොට මේකට short note එකක් හදාගන්න. ඔක්කොම tabulate කර. කියන්නේ tables වලට අරගන්න පුළුවන්. Then it is very easy for study. Right? Right. What is the location of hypothalamus? අපි ඒක කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා. Right? Where is it located? Hypothalamus මොකෙන්ද එන්නේ? forebrain, midbrain, hindbrain එකෙන්ද? Hypothalamus එක එන්නේ from the forebrain, right? From the forebrain, right? So in the nervous coordination lesson, you learn about the location of hypothalamus like this. Situated below and in front of the thalamus, immediately above the pituitary gland. හරි. මෙතන මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? Located at the base of the forebrain, just below the thalamus and connected to the pituitary gland. හරි. දෙකෙන් ඕන එකක් ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Here, right? Now, the මෙතන hormones, hypothalamus එක ගත්තාම it produce 7 hormones, right? 7 hormones that are produced by the hypothalamus, produced and released by the hypothalamus. Hypothalamus එකෙන් hormone 7ක් හදලා release කරනවලු. ඒකෙන් 5ක් මොනවද? ඒකෙන් 5ක් releasing hormones. දෙකක් release inhibiting hormones. තේරුණාද? hypothalamus එකෙන් hormone කීයක් හදලා release කරනවද? 7ක්. 7 hormones produced and released by the hypothalamus. 5 releasing hormones. ඒ කියන්නේ ඒ hormone එක ගිහිල්ලා තවත් gland එකක තමයි act කරන්නේ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? අර gland එකෙන් secrete කරන hormone එක ඒ කියන්නේ ඒක release කරන එක stimulate කරනවා. අර release inhibiting hormone කරන්නේ මොකද්ද? ඒ hormone එක release කරන එක inhibit කරනවා, වළක්වනවා. හරිද? Act on the anterior pituitary. දැන් ඔය hormone 7 කොහෙ ගිහිල්ලාද act කරන්නේ? Anterior pituitary. අපි එදා කිව්වා pituitary එකේ කොටස් දෙකයි. Anterior and posterior. එතකොට anterior pituitary එක මත hormones කීයක් hypothalamic hormones කීයක් වැඩ කරනවද? 7ක්. 7න් 5ක් releasing hormones, දෙකක් inhibiting hormones. හරිද? ඊළඟට දැන් තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නනේ posterior pituitary කියලා. right? hypothalamus එකෙන් හදන තව hormones දෙකක්. ඒ කියන්නේ අර 7ට අමතරව. හරිද? ඒවා posterior pituitary එකෙන් store කරලා තියෙනවා. release කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවට. හරිද? අවශ්‍ය වෙලාවට release කරන්න hypothalamus එකෙන් හදලා posterior එකේ store කරලා තියෙනවා. දැන් මේ මෙතන produce, release, synthesis ඔය කියන වචන අර දීලා තියෙනවම use කරන්න. right? ඒ දෙක තමයි oxytocin and antidiuretic hormone. එහෙනම් ඔක්කොම hormones කීයක් හදනවද hypothalamus එකෙන්? It produce 9 hormones. Out of that 9 hormones, 7 hormones released on the they go and act on the anterior pituitary. But 2 other hormones, that means oxytocin and antidiuretic hormone, produced by the hypothalamus, stored in the posterior pituitary until they released into the bloodstream and act on the target site. Right? So here in this table, they have given the hormones that act on the anterior pituitary. Right? බලන්න.
මේකේ මුලින්ම දීලා තියෙන 5. මේ බලන්න. Growth hormone releasing hormone. Now here you can use these short forms. GHRH, TRH, CRH, right? They are giving marks for these short forms. Okay? Right. Growth hormone releasing hormone. දැන් මේක කොහේ හරි මාක් කරගන්න. පළවෙනි 5 තමයි releasing hormone. ඒවා hypothalamus එකෙන් හදලා release කරනවා. Release කරාම they go and act on the anterior pituitary. Okay? Growth hormone releasing hormone, it go and act on the anterior pituitary and stimulate the secretion of growth hormone. Right? Stimulate the secretion of growth hormone from the anterior pituitary. නැතුව growth hormone එක හදන්නේ hypothalamus එක නෙමෙයි. Hypothalamus එක හදන්නේ growth hormone releasing hormone එක. ඒක හදලා release කරනවා. Release කරාම ගිහිල්ලා anterior pituitary, it act on the anterior pituitary and stimulate the secretion of growth hormone from the anterior pituitary. Now here another thing that you have to remember is all hormones secreted by the hypothalamus targeted or act on the pituitary gland. Pituitary gland එකේ මත තමයි මේ ඔක්කොම act වෙන්නේ. Right? Next one. Thyrotropin releasing hormone, TRH, stimulate the secretion of thyroid stimulating hormone from anterior pituitary. Right? Corticotropin releasing hormone, CRH, stimulate. These words very important. Stimulate. එතකොට ඔතන මේ ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා වෙන මේ වචන දාන්න එපා. You have to use stimulate here, right? Stimulate the secretion of adrenocorticotropic hormone, right? දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකන්ද? Corticotropin. මෙතන adrenocorticotropic, right? Tropic hormone from the anterior pituitary. Then gonadotropin releasing hormone. Gonads, right? Stimulate the secretion of follicle stimulating hormone, FSH, and luteinizing hormone, LH, from anterior pituitary. Prolactin releasing hormone, stimulate the secretion of prolactin hormone from anterior pituitary. Right? So those are the 5 releasing hormones. Then 2 release inhibiting hormone. බලන්න මේ prolactin ගේ අනිත් පැත්ත. Prolactin inhibiting hormone inhibit the secretion of prolactin hormone from anterior pituitary. And last one, growth hormone release inhibiting hormone. Growth hormone release inhibiting hormone inhibit the secretion of GH and TSH. බලන්න එතන hormones දෙකයි. දැන් growth hormone releasing hormone එක ගත්තාම එයා එක hormone එකක් විතර stimulate කරන්නේ. මොකද්ද? growth hormone එක. හැබැයි මෙතන inhibiting කරන එක්කෙනා hormones දෙකක් inhibit කරනවා. growth hormone and thyroid stimulating hormone from the anterior pituitary. Okay? හරිද? එතකොට මට කියන්න how many hormones are produced from the hypothalamus? How many hormones produced by the hypothalamus? Quickly. Others? Shwanath? Very good. 9. Out of those 9, 7 hormones act on the anterior pituitary and 2 other hormones, they produced by the hypothalamus and stored in the posterior pituitary until they're released into the bloodstream. Right. Next one, we are going to learn about the pituitary gland. Questions?
Right. Write down some questions quickly. Number 1. What is an endocrine gland? What is an endocrine gland? Number 2. What is a hormone? What is a hormone? Next one. How a hormone acts only in target cells even though they are reach every body cell via blood. How a hormone act on a target cell even though they are reach every body cell via blood. Next one. Other than endocrine glands, state 3 other organs which isolated with isolated endocrine cells. Other than endocrine glands, state 3 other organs with isolated endocrine cells. ඉක්මනට ලියන්නකෝ ඈත අර්ශිකා වේගෙන් ලියන්න ඕනේ. කොතනද මිස් උනේ? Fourth one. Other than endocrine glands, state 3 other organs with isolated endocrine cells. Next one, fifth one. State the hormones secreted from these isolated endocrine cells. State the hormones secreted from these isolated endocrine cells. Ma'am, can I get the Google Form for this MCQ, please? Sorry, paper class එකත් යනවනේ, writing session එකක් යනවනේ. හරිද? Next one. State a releasing hormone. State a releasing hormone secreted from hypothalamus which stimulate the secretion of 2 anterior pituitary hormones. State a releasing hormone. Fifth එක ලියාගන්න ඉස්සෙල්ලා fifth එක ලියාගන්න. ඊළඟට fifth එක ලිව්වද? දැන් මම කියවන්නේ sixth එක. 6 වෙනි එක ලියාගන්නකො. State a releasing hormone secreted from hypothalamus which stimulate the secretion of 2 anterior pituitary hormones. Next one. Seventh one. What are the anterior pituitary hormones which secrete due to this releasing hormone? What are the anterior pituitary hormones which secrete due to this releasing hormone?
Next one. State the functions. State the functions of these two anterior pituitary hormones in males and females. Right. Write down the answers. බලන්න. Third question එක මන් දුන්නේ. How a hormone acts only in target cells even though they are reached every body cell via blood. How a hormone acts only in target cells even though they are reached every body cell via blood. Fourth one, other than endocrine glands, state three other organs with isolated endocrine cells. Right. Write down the answers quickly. හරි නේද? මිස්සුන් නෑ නේද කොහෙවත්? Right. What was our first question? That is, what is an endocrine gland? So your answer should be ductless glands consisting of group of specialized cells which secrete hormones that diffuse directly into the bloodstream and reach the specific target organs or tissues that may be located quite distantly. Question number 2. State an adaptation which facilitate diffusion of hormones from endocrine gland into bloodstream. Right? The extensive capillary network that's surrounding the glands. Question number 3. What is a hormone? Specific type of signaling molecules secreted by an endocrine gland or endocrine cells and travels in the blood and acts on specific target cell elsewhere in the body, changing the target cell functioning. Question number 4. How a hormone acts only in target cells even though they are reach every body cell via blood. Only the target cells have matching receptors for that hormone. Right? Next one. Other than endocrine glands, state three other organs with endocrine cells. Right? Stomach. Can you hear me now? දැන් ඇහෙනවද? lag වෙනවද තාම? The problem is with the time. දැන් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මොකෝ කරන්නේ දැන්? ටයිම් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔයගලන්ට ජොයින් වෙන්න බැරි හින්දා මම 4 to 6 ගන්න නැතුව 7 to 9 ගත්තේ. දැන් හරිද? ෂුවර්ද?
right. හරි බලන්න. එතන ස්ටොමක් එක අන්න එතනින් මොකද්ද සික්‍රීට් කරන්නේ ස්ටොමක් එකෙන්? ගැස්ට්‍රීන් හෝමෝන් එක. තේරුණාද? ඊළඟට small intestine they secrete cholecystokinin and secretin. Then kidneys secrete what? Erythropoietin hormone. So stomach, small intestine, kidneys, they are organs which can secrete hormones. Next one, state the hormones secreted from these isolated endocrine cells. දැන් ඒවා glands නෙමෙයි ඒවා මොනවද තියෙන්නේ? දැන් ඒවායේ තියෙනවා cells, endocrine cells තියෙනවා මේ organs වල. හරිද? Gastrine, stomach එකෙන් gastrine. So small intestine එකෙන් CCK, cholecystokinin and secretin. Then kidneys වලින් erythropoietin hormone which acts on the bone marrow, right? Next one, stator releasing hormone secreted from the hypothalamus which stimulate the secretion of two anterior pituitary hormones. මොකක්ද? gonadotropin releasing hormone GnRH. නේද? එයා FSH, LH කියන hormones දෙකම release කරන එක stimulate කරනවා. So the answer should be gonadotropin releasing hormone. What are the anterior pituitary hormones which secrete due to this releasing hormone? Follicular stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH. Next one. State the functions of these two anterior pituitary hormones in males and females. දැන් මේ පාඩම හොඳට අහගන්න. මොකද මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් it's very easy for you to understand male reproductive system and female reproductive system. හරිද? Right. FSH, ovary, FSH act on the ovary and stimulate the growth and development of ovarian follicle. Then FSH act on the testes and stimulate spermatogenesis. Right? Luteinizing hormone, they act on the ovary and promote formation of corpus luteum and stimulate progesterone hormone secretion by the corpus luteum. Right? If it is lagging, please let me know. Then LH again acts on the testes and stimulates secretion of testosterone hormone. Right. Now, we'll start the next part, that is pituitary gland. Now, pituitary gland, it is located in the forebrain, again just below the hypothalamus, and it is attached to the hypothalamus, right, by a stalk. And now if we take the pituitary gland, as I taught you in the nervous system, right, it has two main parts, posterior pituitary and the anterior pituitary. Now, if we take the anterior pituitary, it is bind or it is connected to the hypothalamus through blood vessels. And the posterior pituitary, it is connected through neurons. හරිද? තේරෙනවද? And these two glands, I mean the posterior and the anterior pituitary, right, they perform different functions. හරිද? ඒ දෙන්න දැන් එකම තැන හිටියට නිකන් අර තැන් දෙකකට වැටිච්ච ගිරව් දෙන්නා වගේ තමයි. ඒ දෙන්න මොකද කරන්නේ? දන්නවනේ ගිරව්ගේ කතාව. They perform different functions. Right? Now, first we will learn about the anterior pituitary. Now, anterior pituitary, it can synthesize hormones. දැන් අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තේ GH, TSH, ACTH, LH, මේ hormones ඔක්කොම මොකද්ද කරන්නේ? Those hormones are synthesized by the anterior pituitary. හරිද? තේරුණාද? So it synthesizes hormones, and in response to the hormones secreted by the hypothalamus, anterior pituitary secrete those specific hormones to the bloodstream. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් hypothalamus එකෙන් gonadotropin releasing hormone එක secrete කරනවා. ඒක ගිහින් act කරන්නේ කාමදද? On the anterior pituitary.
anterior pituitary යාගාව හදාගෙන තියෙනවා growth hormone. හරිද? දැන් අර ඇවිල්ලා කිව්ව ගමන් growth hormone යවන්න කිව්ව ගමන් මොකද කරන්නේ? anterior pituitary එක අර growth hormone blood stream එකට දානවා. තේරුණාද? අන්න ඒකයි එතන වෙන්නේ. ඊළඟට now දැන් බලන්න මෙතන බලන්න මේ ටික බලමු. Pituitary gland is situated in the forebrain just below the hypothalamus to which it is attached by a stalk. Right? Pituitary gland consists of two main parts, anterior pituitary and the posterior pituitary, which are actually two fused glands that perform different functions. The anterior pituitary synthesizes specific hormones. Synthesize, this word is very important, synthesize. The anterior pituitary connects with the hypothalamus through portal blood vessels. In response to specific releasing hormones secreted from the hypothalamus, anterior pituitary secrete its specific hormones to the bloodstream. Some hormones secreted by the anterior pituitary redirect the chemical signals from the hypothalamus to other endocrine glands. Right? එතකොට දැන් ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යනවා මේ trophic hormones and trophic and non-trophic hormones. හරිද? trophic hormones කියන්නේ ඒවා endocrine gland එකකින් secrete කරලා තවත් endocrine gland එකක් මතම act කරනවා. තේරුණාද? They are secreted by the anterior pituitary, which is an endocrine gland, and its target site is another endocrine gland. එහෙම නැත්නම් endocrine cell. අන්න එහෙම ඒවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? trophic hormones කියලා. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් thyroid stimulating hormone. හරිද? thyroid stimulating hormone එක anterior pituitary එකෙන් secrete කරනවා. හරිද? It go and act on what? On the thyroid gland. Thyroid gland is another endocrine gland. So it is called a trophic hormone. Right? Then adrenocorticotrophic hormone. හරිද? It go and acts on the adrenal cortex. It's a gland, endocrine gland. FSH and LH, they go and acts on the gonads, which are endocrine glands. So these are called trophic hormones. Then non-trophic means it is secreted by the anterior pituitary, but it go and acts on non-endocrine tissue. Endocrine gland එකක් නොවන, endocrine cell එකක් නොවන එකක් මත ගිහින් act කරන hormones වලට අපි කියනවා non-trophic hormones කියලා. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් prolactin, right? prolactin එයා මොකද්ද? එයා non-trophic hormone එකක්. Right? Prolactin. Prolactin, what is the function? What is the target site? Mammary glands නේද? Mammary glands වල තමයි යා ගිහින් act වෙන්නේ. එතකොට mammary gland, it is not an endocrine gland. Right? Okay? So prolactin is considered as a non-trophic hormone. But now if we take growth hormone, it is secreted by the anterior pituitary. හරිද? growth hormone එක කියන්නේ එයා ගිහිල්ලා අර නිකන් මුළු ඇඟ පුරාම තියෙන cells උඩ ගිහින් එයා act කරනවානේ නේද? හරිද? growth hormone, what is the function? It promotes the tissue growth. So all body cells are its target site. එහෙනම් එයා endocrine glands මතත් endocrine නොවන ඒවා මතත් ගිහිල්ලා act කරනවා. So this growth hormone, it is considered as a trophic as well as non-trophic hormone. එයා trophic උත් නෙමෙයි non-trophic උත් නෙමෙයි. ඔන්න එයා ගිහිල්ලා endocrine gland එකක් උඩ වැඩ කරනවා නම් අන්න එයා trophic. එයා endocrine නොවන කෙනෙක් මත ගිහින් act කරනවා නම් එයා non-trophic. තේරුණාද? තේරුණාද වෙනස? Can you understand, Aisha? Any doubts? Is it still lagging?
right. lag වෙලාද නැහනේ. හරි. බලන්න. Some hormones secreted by the anterior pituitary redirect the Some hormones secreted by the anterior pituitary redirect the chemical signals from hypothalamus to other endocrine glands. These anterior pituitary hormones are called trophic hormones. TSH, ACTH, FSH, and LH, as their specific target site is another endocrine gland or endocrine cell. The hormone prolactin, which is secreted by the anterior pituitary, is not a trophic hormone as its target sites are non-endocrine tissues. Prolactin promotes only non-trophic effects. Growth hormone secreted by the anterior pituitary has a trophic as well as non-trophic effects, as its target site can be endocrine cell as well as non-endocrine cell. Growth hormone is the most abundant hormone synthesized by the anterior pituitary. So now we are going to learn about the hormones secreted by the anterior pituitary. Right. First one, බලන්න growth hormone. හරිද? දැන් මේ anterior pituitary එකෙන් තමයි මේවා produce කරන්නේ. Right? Synthesized by anterior pituitary. Growth hormone target site all body cells. Function: promote tissue growth, especially bones and muscles, by stimulating protein synthesis and regulate metabolism. So there are two functions. Promote tissue growth by stimulating protein synthesis, right? And next one, regulate metabolism. Next one, thyroid stimulating hormone, right? It go and acts on the thyroid gland. So it is a trophic hormone. ඔතන ඕන ලියා ගන්න පුළුවන්. Trophic. හරියා? Both trophic as well as non-trophic. So this thyroid stimulating hormone stimulates secretion of thyroid hormones, triiodothyronine and thyroxine, and stimulate growth of thyroid gland. Next one, prolactin. They are non-trophic. It goes and act on mammary gland. So stimulate milk production together with other hormones promotes milk secretion by mammary glands. Then adrenocorticotropic hormone, ACTH, right? Target site, adrenal cortex. Stimulate secretion of adrenal cortex hormone, glucocorticoid hormones. Next one, follicle stimulating hormone, right? It go and acts on the ovary and stimulate growth and development of ovarian follicle. And it acts on the testis and stimulates spermatogenesis. Luteinizing hormone, LH, acts on ovary, ovulation, promote formation of corpus luteum in the ovary, and stimulate progesterone hormone secretion by the corpus luteum. Testis stimulate secretion of testosterone hormone. හරිද? ඔන්නෝක තමයි anterior pituitary එකේ කතාව. හරිද? Location එක දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඊට පස්සේ it synthesize hormones and release them to the bloodstream under the in response to the specific hormones of the hypothalamus. And there are trophic, non-trophic hormones, and you should be able to you should know the target site and function of each hormone secreted by the anterior pituitary. හරි නේද? Next one, posterior pituitary. හරිද? Now this posterior pituitary, it is connected to the hypothalamus via neuron. අපි ඔකට කියනවා axons, right? But this posterior pituitary do not synthesize hormones. එයා hormones හදන්නේ නැහැ.
එයා මොකද කරන්නේ? එයා නිකන් අර එයාගේ වගේ අර අනුන්ගේ හෝමෝන්ස් ටිකක් ළඟ තියන් ඉඳලා අවශ්‍ය වෙලාවට එළියට දානවා. හරිද? අර හයිපොතැලමස් එක හදලා දෙන ටික එයා ස්ටෝර් කරගෙන ඉඳලා නිකන් එයා කබඩ් එකක් වගේ. හරිද? එයා ස්ටෝර් කරන් ඉඳලා එළියට දානවා. එයා හදන්නේ. That is the difference. හරිද? Does not synthesize hormone, but it secrete two hypothalamic hormones. What are those two hormones? ADH, antidiuretic hormone, and oxytocin. Right? If it is lagging, let me know. Right. එතකොට now here, antidiuretic hormone, what is the target site? We learn about antidiuretic hormone under excretory system. කොහෙද ගිහින් act කරන්නේ? It acts on the distal convoluted tubule of the nephron and collecting duct. නේද? And stimulate reabsorption of water by increasing the permeability to water. නේ? It increases the permeability of the DCT and collecting duct and stimulate the reabsorption of water. Then oxytocin, right? It acts on the mammary gland and stimulate milk ejection, right? And stimulate milk ejection by stimulating the contraction of smooth muscles. එහෙනම් එතන hormone දෙකක් දැන් milk ejection is supported by two hormones, prolactin and oxytocin. Uterine muscles, oxytocin go and acts on the uterine muscles during parturition process, during the delivery of a baby, right? Promotes parturition by contraction of smooth muscles. දැන් බලන්න මේ පැරා එක බලමු. ඒකේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ බලන්න. The posterior pituitary, which is an extension of the hypothalamus connecting via axons. දැන් අතන මොනවද? Via portal blood vessels. මෙතන via axon. Does not synthesize hormones, but secrete two hypothalamic hormones, oxytocin and antidiuretic hormones, to the bloodstream. Oxytocin and antidiuretic hormone synthesized in the hypothalamic neurons travel through the long hypothalamic axon that reach in the posterior pituitary. These hormones are stored in the axon ends located in the posterior pituitary until they are released into the bloodstream in response to nerve impulse transmitted from the hypothalamus. The target site and function of the hormones secreted by posterior pituitary are given below. So that is about the posterior pituitary. එතකොට අපි දැන් hypothalamus එක ගැන කතා කරා, anterior pituitary gland එකේ කොටස් දෙකයි anterior and posterior ගැන කතා කරා. Next one is thyroid gland. Before that, what is the location of thyroid gland? මේ බලන්න thyroid gland එක කොහෙද තියෙන්නේ? මේ බෙල්ලේ තියෙන්නේ. neck එකේ. හරිද? Right. So, thyroid gland, it is located in the neck just below the larynx and in front of the trachea. දැන් මේකේම operations එහෙම කරනවා අහලා ඇති නේද? කොහෙද තියෙන්නේ? In the neck, just below the larynx and in front of the trachea. ඒකේ lobes දෙකක් තියෙනවා. හරිද? Now this thyroid gland, it secretes triiodothyronine. අපි ඒකට කියනවා T3. ඊට පස්සේ තව එකක් secrete කරනවා thyroxine, T4. Right? T3 and T4, they both together known as thyroid hormones. එහෙනම් hormones ಜಾති දෙකයි, T3 triiodothyronine and T4 thyroxine. Right. Thyroid hormones, බලන්න functions, increase the basal metabolic rate and heat production. ඔය අහලා ඇති මේ thyroid gland එක, මේ thyroid hormones දැන් අර
ඒක ලෙඩ ආවහම ඕනවට වඩා බර වැඩි වෙන්න ආවහමත් බර අඩු වුණාමත් මොනවද කරන්නේ? තයිරොයිඩ් ටෙස්ට් එකක් එහෙම ටෙස්ට් කරනවානේ බ්ලඩ් අරගෙන. තයිරොයිඩ් ලෙවල් එක ඇඟේ. හරිද? අන්න ඒක හින්දා අපේ බර වැඩි වෙන්න හරි අඩු වෙන්න හරි පුළුවන් මේ තයිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් නිසා. හරිද? Thyroid hormones increase the basal metabolic rate and heat production, regulate the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats. Thyroid hormones are needed for the normal growth and development of especially the skeletal and nervous system. Right? Then helps to maintain normal blood pressure. Right? එහෙනම් ඒකේ level එකේ වෙන fluctuations නිසා blood pressure එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? It's not good. Right? Heart rate, muscle tone, and regulate digestive and reproductive functions. ඊළඟට මේ බලන්න. thyroid gland එකෙන් secrete කරන තව කෙනෙක්. calcitonin. එහෙනම් දැන් අපි thyroid gland එක ගත්තාම මෙයාගේ mainly secrete කරන thyroid hormones and calcitonin. thyroid hormone අපිට ಜಾති දෙකයි triiodothyronine and thyroxine. හරිද? එහෙනම් thyroid hormones වල functions මොනවද? Increase the basal metabolic rate, heat production, regulate the metabolism of carbohydrate, proteins and fats, then need for the normal growth and development of skeletal and nervous system. Fifth one, help maintain normal blood pressure, heart rate and muscle tone. And last one, regulate digestive and reproductive function. ඊළඟ එක්කෙනා calcitonin. calcitonin කිව්වේ නමෙන්ම තේරෙනවා කැල්සියම් සම්බන්ධ දෙයක්. හරිද? This calcitonin it helps to lower the blood calcium ion level. කියන්නේ blood වල calcium level ion එක වැඩි නම් මොකද කරන්නේ? calcitonin එක අඩු කරනවලු. හරිද? ඒක අඩු කරන්නේ කොහොමද? It go and act on the bone cell. Right? Bone cell and promote storage of calcium within the bone tissue. ඒ කියන්නේ blood වල calcium වැඩි වුණාම ඒ calcium ටික උරාගෙන මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා අර bone tissues වල store කරනවලු. හරිද? So this act on the kidney tubules and inhibit calcium reabsorption, enhancing calcium excretion. ජාති දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි it go and acts on the bone cell and promote storage of calcium within the bone tissue. And the next thing is it go and act on the kidney tubules. ඒ කියන්නේ DCT, PCT ඒවා ගිහිල්ලා act කරනවා. And it inhibits the reabsorption of calcium. ඒ කියන්නේ කැල්සියම් ඇඟ ඇතුළට ඇබ්සෝබ් කරන එක නවත්තලා යූරින් එක පාස් වෙන්න දෙනවා. ඇඟේ උනාට වඩා කැල්සියම් වැඩි වුණාම. තේරුණාද? දැන් කැල්සියම් වැඩි වුණාම ආතරයිටිස් වගේ කන්ඩිෂන්ස් එන්න පුළුවන්. Right? So that is about the thyroid gland. Okay? Any doubts? ප්‍රශ්න දෙන්නම් ඊළඟට මම. හරිද? Any doubts? Right. Next one. Parathyroid glands. Right? Flocation. දැන් මෙතන ගත්තාම දැන් අරකේ lobes දෙකයි තිබ්බේ thyroid gland එකේ. මේකේ lobes කීයක් තියෙනවද? මේකේ තව ආපහු මේක අර පොඩි glands හතරක එකතුවක් තමයි parathyroid gland එකක් කියලා කියන්නේ. It is embedded in the posterior surface of the thyroid gland located in the neck. දැන් thyroid gland එකේ පිටිපස්සේ කොටසේ තමයි මේක එබිලා තියෙන්නේ. ගිලිලා තියෙන්නේ. parathyroid gland. Two glands are embedded in each lobe in the thyroid gland. මම කියවනේ thyroid gland එකේ lobes දෙකයි කියලා. එක lobe එකක දෙක ගානේ මේ parathyroid පොඩි glands හතර මේ එබිලා තියෙනවා. හරිද? Right.
parathyroid gland secrete parathyroid hormone. මොනවද secrete කරන්නේ? parathyroid hormone. හරිද? දැන් අපි parathyroid hormone එක ගත්තාම එයාගේ function එක it is exactly opposite of the calcitonin. calcitonin මොකද්ද කරේ? අපේ blood වල තියෙන calcium level එක අඩු කරා. parathyroid කරන්නේ මොකන්ද? It promotes high calcium level in the blood. හරිද? ඔන්න මතක තියාගන්න. Main function of parathyroid hormones to promote high calcium level in the blood by stimulating calcium reabsorption from kidney tubules and calcium reabsorption through small intestine. හරිද? දැන් ඒවෙන් හම්බෙන කැල්සියම් ප්‍රමාණයත් මදි නම් හරිද? මෙයා හරි දරුණුයි. ගිහිලා මොකද කරන්නේ? It go and destroy bones. Bone cells destroy කරනවා. කරලා blood වල කැල්සියම් level එක වැඩි කරගන්නවා. තේරුණාද? එහෙනම් parathyroid gland, that means a set of 4 small glands. They are embedded in the posterior surface of the thyroid gland located in the neck. And in thyroid gland, you know, there are 2 lobes. In each lobe, 2 small glands of this parathyroid gland is embedded. Right? Parathyroid gland, it secretes parathyroid hormone. It has exactly opposite function of calcitonin. So the main function is it promote high calcium level in blood. So it stimulates calcium reabsorption from kidney tubules and from the small intestine. If that supply is inadequate, if it is not sufficient, this parathyroid hormone it act on the bone cells and destroy the bone cells and promote release of calcium to the blood. Okay? තේරුණාද? හරි නේද? right. ඊළඟ එක්කෙනා thymus gland එක. බලමු thymus කොහෙද හිටියේ කියලා. මේ ඉන්නේ thymus. right? එයා කොහෙද ඉන්නේ? In the chest. නේ ඔය හරියට අපි කියන්නේ පපුව කියලානේ. chest. Behind the sternum and between the lungs. lungs දෙක මැද sternum එකට පිටිපස්සෙන්. sternum එක අපි skeletal system එකේදී ඉගෙන ගමු. හරිද? So this thymus gland, it go and act on the lymphocytes. lymphocytes දන්නවා නේද? අපි immunity වල ඉගෙන ගත්තේ. lymphocytes and regulate the development and maturation of these T lymphocytes. Right? T lymphocytes. So that is the function. Thymus gland is located in the upper part of the chest, directly behind the sternum and between the lungs. Thymus gland secretes the hormone thymosin. මොකද secrete කරන්නේ? Thymosin. Thymosin acts on the lymphocytes originated from the stem cells in the bone marrow and regulates development and maturation of T lymphocytes, which are important components of specific immunity. Right? Next one, pineal gland. Pineal gland. Pineal body කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත brain එකේ. හරිද? ඒකේ හැමදාම හෙව්වනේ මේ pineal bodies කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. This is located in the brain. Right? මෙයා මොනවද secrete කරන්නේ? It secrete melatonin. Right? Melatonin, it involves in regulation of biological rhythms. ඒ කියන්නේ reproduction and daily activity levels. ඒවට අදාළ biological rhythms regulate කරනලු. And it is associated with the coordination of circadian and diurnal rhythms of tissues. And inhibition of growth and development of sex organs before puberty. So there are 3 functions. Pineal gland located in the brain secrete melatonin
And melatonin, it involves in 3 functions. හරිද? ඒ ටික හරි නේද? හරිද? ඔය ටික ඉතින් පාඩම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. Next one, adrenal glands. Adrenal glands ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ? kidneys උඩ තියෙන්නේ. හරිද? kidneys උඩ තියෙන්නේ. So adrenal glands kidneys දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් මේවත් මොනවද? Paired structures. Right? Adrenal gland එකක් ගත්තාම ඒකේ කොටස් දෙකයි. Adrenal cortex and adrenal medulla. Cortex means the outer part and medulla means the inner part. හරිද? Now here the structure and function of these cortex and medulla part is different. Right? And now the hormones that secreted by this adrenal cortex and adrenal medulla, they mediate the stress responses in the body. හරිද? බලමු අපි. Now, adrenal cortex. Cortex එක කිව්වේ outer කොටස. හරිද? එයා මොනවද secrete කරන්නේ? It secrete glucocorticoids and mineral corticoids. Glucocorticoids and mineral corticoids. So they mediate long-term stress responses. Right? Long-term stress responses. And they participate in homeostatic regulation of metabolism. Glucocorticoids නිකන් glucose වගේනේ. So these glucocorticoids, they effect on the glucose metabolism. And also promote synthesis of synthesis of glucose from non-carbohydrate sources such as proteins and fat. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්ලූකෝස් කියන්නේ අපි එක කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක් යටතේ තමයි ඉගෙන ගන්නේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් නොවන කට්ටිය ප්‍රෝටීන් ෆැට් ඒගොල්ලන් ඉනුත් මෙයා ග්ලූකෝස් ප්‍රොඩියුස් කරනවලු. ග්ලූකෝස් කියන්නේ මොකන්ද? ඒකනේ අපි අර සබ්ස්ට්‍රේට් එක විදිහට ගන්න for the energy production. ග්ලූකෝස් වැඩි කියන්නේ මොකන්ද? එහෙනම් අපේ cellular energy production is also high. Right? Then these hormones can promote breakdown of skeletal muscle protein for synthesis of glucose when the body require more glucose. Right? එතකොට මෙන්න මේ cortisol කියන hormone එක එයා glucocorticoid එකක්. හරිද? දැන් cortex එකෙන් hormones ಜಾති දෙකක් secrete කරනවා glucocorticoid and mineral corticoid. This glucocorticoid it affect on the glucose metabolism. So cortisol it is an example for glucocorticoid. Next one is mineral corticoid. Right? Mineral corticoid එක තමයි aldosterone. main එකේනා තමයි aldosterone. Aldosterone කොහෙද අපි ඉගෙන ගත්තේ? Under the excretory system. Right? It acts on the DZT. මතකද? Right. So this aldosterone it maintain water and electrolyte balance. නේ අර H+ එහෙම මතකද? Bicarbonates. So aldosterone stimulate the reabsorption of sodium ion. Sodium ions ටික reabsorb කරනවා and excrete K+. හරිද? දෙකම absorb කරන්නේ නැහැ. ඒක MCQ එකකුත් තිබ්බ මට මතක විදියට. Sodium plus ටික reabsorb කළා K+ ටික excrete කරනවා. Right? As sodium reabsorption is accompanied by water retention, blood volume and blood pressure can be increased. Hence, aldosterone hormone is also involved in regulation of blood volume and blood pressure. හරිද? So that is above the adrenal cortex hormones. Next one, adrenal medulla. So adrenal medulla, it produce adrenaline. Epinephrine කියනවා. ඊළඟ එක තමයි norepinephrine. nervous system එක ඉගෙන ගන්න ඉගෙන ගත්තා. එයාට කියනවා noradrenaline කියලා. එතකොට what they do, they mediate short term stress responses. හරිද?
දැන් මේ adrenal medal එකේ hormone secrete වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Right? They can potentiate fight or flight responses by increasing the heart rate and blood pressure and diverting blood to the essential organs and also increase the metabolic rate. Right? හරිද? And also they increase the availability of chemical energy for immediate use. Fight or flight. දුවනවා එක්ක ගහ ගන්නවා. දැන් ඉතරදී එනර්ජි එකක් ඕන නේද? එහෙනම් මේවෙන් මොකද කරන්නේ? It promotes glucose release into the circulating blood by increasing the rate of glycogen breakdown and fatty acid and increase the energy production within the body cells. හරිද? Now adrenal cortex situated superior to each kidney. So this is paired. And now if we take each one, there are two parts, cortex and medulla. If we take adrenal cortex, it secretes glucocorticoid and mineral corticoid. So the main glucocorticoid is cortisol, while the main mineral corticoid is what? That is aldosterone. Then adrenal medulla secrete adrenaline, it's also called epinephrine, and noradrenaline, norepinephrine. හරිද? Then ගෙදරදී after the class you can compare these two. Adrenal cortex, adrenal medulla. දැන් අරක ගත්තාම long term අනිත් එක short term stress responses. Hormones secrete කරන ඒවා. ඒවා ඔක්කොම tabulate කරගන්න. ඊළඟට islets of Langerhans. Right. Then make it end way. Meeting එක end way. Islets of Langerhans. Right. Next one. Islets of Langerhans in the pancreas. හරිද? pancreas කියන්නේ it's not an organ, it is a gland. Right? It's an exocrine, it's an endocrine gland. Right. Pancreas දැන් මෙතන endocrine, exocrine දෙකම ගන්නවා. හරිද? digestive system එකේදී ඉගෙන ගත්තා. හරිද? දැන් endocrine gland, endocrine part එක. හරිද? ඒකෙන් තමයි hormone secrete කරන්නේ. Right? Now what is the location? It belongs to what? It belongs to mainly we learn under digestive system. Located below the stomach in the curve of duodenum නේ. අර C අකුරක් වගේ තිබ්බ එකට අපි මොකද්ද කිව්වේ? duodenum කියලා කිව්වා. And it's located in the curve of duodenum, right? Then this endocrine part of the pancreas, it is composed of islets of Langerhans. Endocrine part එක කියලා අපි ඉගෙන ගන්න මොනවද? මේ කතා කරන්නේ islets of Langerhans ගැන. Right? This is a cluster of endocrine cells. Cells cluster එකක් තියෙන්නේ. හරිද? Now these pancreatic islets, they secrete two hormones, glucagon and insulin. Glucagon and insulin. හරිද? දැන් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? They control the blood glucose level. Then the islets of Langerhans, if we take the islets of Langerhans, there are two types of cells, alpha cells and beta cells. එතකොට alpha cells, they secrete glucagon, right? Glucagon. The function of glucagon is it promotes blood glucose level. Glucose blood වල තියෙන glucose level එක වැඩි කරනවා. හරිද? දැන් අනිත් එක තමයි that is beta cells. Beta cells, they promote lowering of blood glucose level. ඒ කියන්නේ blood වල glucose level එක වැඩි නම් නේද? අර දියවැඩියාව හැදෙන diabetes patient එකට මොනවද කරන්නේ? ඉන්සියුලින් ගහනවා කියන්නේ. හරි. ඉන්සියුලින් වලින් මොකද කරන්නේ? අර තියෙන glucose glycogen වගේ වෙන ඒවට convert කරලා ඇඟේ තැන් තැන් වල ගිහිලා store කරනවා. හරිද?
Liver and skeletal muscles are the main target site of these hormones, right? We'll learn about this under the homeostatic control of blood glucose, right? Next one, gonads. Gonads, then අපි ගත්තොත් females, they have ovaries. And males, they have testes, right? What is, now ovaries, you know, they are paired and located in the pelvic cavity. And in male, testes also paired and located in the scrotum. Scrotum එක ඇතුලේ තමයි testis තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේවා මොනවද කරන්නේ? They produce these hormones which are used for like which control this reproductive like that those activities. හරිද? Right. දැන් අපි ගත්තොත් ovarian follicle they produce hormone estrogen. Estradiol කියලත් අපි ඕකටම කියනවා. මොනවද හදන්නේ? estrogen හදනවලු ovarian follicle. Right? Corpus luteum produce progesterone. Right? Progesterone. These female sex hormone along with FSH and LH from the anterior pituitary regulate menstrual cycle, maintain pregnancy and prepare mammary glands for lactation. හරිද? මතක දැන් අර FSH LH දැන් prolactin it promotes secretion, stimulate milk production. And the other one, right? අපි අනිත් එක තමයි oxytocin ඉගෙන ගත්තේ. දැන් අපි අර FSH LH ගැන කතා කරේ. FSH go and acts on the ovary and stimulate growth and development of ovarian follicle එහෙම කිකින් ඉගෙන ගත්තා. හරිද? මේවා මොකද කරන්නේ? They regulate the menstrual cycle. Menstrual cycle එක regulate කරනවා. Estrogen, progesterone ඒවා levels, FSH, LH levels හරිද? ඒවා menstrual cycle එක maintain කරනවා. ඊට පස්සේ it maintains the pregnancy, right? And prepare mammary glands for lactation. They also help establish and maintain feminine sexual characteristics. දන්නවනේ දැන් අපි ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම ideal gases කියලා දෙයක් නැහැ වගේ ideal woman and ideal male එහෙම කියලා එකක් නැහැ. හරිද? දැන් අපේ ඇඟේ තියෙනවා මේ sex hormones. දැන් ගෑනු අය ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ estrogen වැඩි. පිරිමි අය ගත්තාම testosterone වැඩි. හැබැයි females also have testosterone and males also have estrogen. Right? දැන් මේ estrogen level එක වැඩි හින්දා තමයි feminine sexual characteristics තියෙන්නේ. Right? Testosterone බැරි වෙලා හරි වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මූණේ රැවුලෙනවා, right? ඔය වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. So, these hormones they help to establish and maintain feminine sexual characteristics. Ovaries also produce hormone inhibin. හරිද? මේව හොඳට තේරෙනවා reproductive system එකේ ඉගෙන ගනිද්දී. Inhibits the secretion of SH from anterior pituitary. Right? Next one. Testes. Testes, it secrete testosterone. හරිද? Testosterone regulate the production of sperm and development and maintenance of masculine secondary sex characteristics. හරිද? The testes එකේ Sertoli cells වලින් මොනවද කරන්නේ? Inhibin එතනත් produce කරනවා. Inhibin it inhibits the secretion of FSH. Then FSH ගත්තාම ගිහින් over testis එකේ මොකද කරන්නේ? It stimulates the spermatogenesis. Spermatogenesis means the process of production of sperm. Right? Yes. So that is about the gonads. Right. Next one, we are going එහෙනම් glands ටික ඔක්කොම දැන් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ feedback mechanism. දැන් මෙතනදී තියෙනවා there are two types, positive and negative feedback mechanism. හරිද? positive කියන්නේ තව promote කරනවා. negative කියන්නේ ඒකෙන් අර product එක හැදුනන් පස්සේ නවත්තලා දානවා. අවශ්‍ය level එකට ආවන් පස්සේ process එක නවත්තනවා. හරිද? negative feedback mechanism දෙකයි syllabus එක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? Right. But variety of physiological processes in the human body, including the actions of hormones on target cells, are regulated by feedback mechanism. Feedback refers to the regulation of a process
by its output or end product. Right? End product එක එහෙම නැත්නම් output එකෙන් තමයි මේක regulate කරන්නේ. Most hormonal control in the human body use negative feedback. Sorry, මම අතන කිව්වේ මේ negative එකේ දෙකයි කියලා නේද? නෑ. ඒ positive එක. හරිද? Positive. Positive එකේ දෙකයි අනිත් ඔක්කොම negative. Positive කියන්නේ product එක හැදෙන්න තව promote කරනවා. Parturition, right? And during secretion of milk නේද? Give me a second. Right. මොකද්ද මේ? lag වෙනවා. දැන් හරිද? අයිෂා දැන් හරිද? චුට්ටක්. Right. Then අපේ ඇඟේ ඔක්කොම most hormonal controls in the human body use negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism එක කියන්නේ output එක end product එකේ අර මෙව එක නවත්තලා දානවා. හරිද? Right. බලන්න. Where accumulation of end product of a process slow down the process. Right? The endocrine gland will release its hormone into the blood only when the gland is stimulated. And the response at the target site will in turn reverse or reduce the stimulus through negative feedback. Right. පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙතන මේ paper class එකක් යනවා ඒකත් පොඩ්ඩක් handle කරන්න. Right. The endocrine gland will release its hormone into the blood. ඒ කියන්නේ දැන් endocrine gland එක stimulate වෙලා තියෙනකම් විතරයි එයා hormones blood වලට release කරන්නේ. හරිද? එයාව stimulate වෙන එක නැවැත්තුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක නවතිනවා. hormones release කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි negative feedback mechanism කියලා කියන්නේ. හරිද? In the absence of stimulation, the blood level of the hormone it decreases. Right? Harida? So then some hormone levels in the blood can be directly controlled by the blood levels of the stimulus. Right? Some hormone levels in the blood. Then අපි ගත්තොත් insulin, glucagon, right? In the blood can be controlled by the blood levels of the stimulus. ඒ කියන්නේ දැන් ඒව control වෙන්නේ මොකක් මතද? Glucose. blood වල තියෙන glucose මත. Right? For example, high blood glucose levels stimulate the release of insulin hormone. Blood වල when the glucose level in blood is high, it is higher than the normal level, what happened? These beta cells, they release insulin hormone, right, to the circulating blood, which act on the specific target tissues to lower the blood glucose level. But when the blood glucose level is, when it reaches the normal range, right, this blood glucose level can in turn directly control the secretion of insulin level from the pancreas and prevent further lowering of blood glucose level in blood. හරිද? Right. ඊළඟ එක positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism means the output of the process or the end product, it speed up that process and amplifying the change. හරිද? Best one is oxytocin, right? Release of the oxytocin, action of oxytocin hormone during childbirth, during parturition or laboring. මොකද වෙන්නේ? Then uterus එක contract වෙනවා, right? It is stimulated by the
oxytocin hormone which is secreted by the posterior pituitary. මතකද hypothalamus එකෙන් හදලා posterior pituitary එක එයාගේ වගේ store කරන් ඉන්නවා. හැබැයි එයා හදන එකක් නෙමෙයි hypothalamus ගේ hormone එක. හරිද? Right? It stimulates the contraction of the uterus. Right? එතකොට now the contractions force the baby's head into the uterine cervix, stimulating its stretch receptors. In response to the stimulation of stress receptors, sensory neurons are stimulated again. දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ uterine wall එකේ contraction එක නිසා මොකද වෙන්නේ? අර බබාගේ ඔළුව uterine cervix එකට යනවා. හරිද? ගිහිල්ලා ඒවැ තියෙනවනේ stress receptors ඒවා stimulate කරනවා. ඒවා stimulate කරද්දි මොකද වෙන්නේ? sensory neurons තියෙනවනේ ඒවත් stimulate වෙනවා. ඒවා stimulate වෙද්දී තව oxytocin posterior pituitary එකෙන් release කරනවා. posterior pituitary එකෙන් තව oxytocin එද්දි මොකද වෙන්නේ? තව it stimulate the contraction. හරිද? So this process it continues until the baby is born. සම්පූර්ණයෙන්ම ළමයා එළියට එනකම්ම. හරිද? මේක repeat වෙනවා. බැරි වෙලා හැන්නවතුනොත් මොකද වෙන්නේ? ළමයා හිර වෙනවා. හරිද? දැන් ඊළඟට oxytocin secretion stops as the stimulus is no longer present. දැන් මේක නවතින්නේ කොයි වෙලේද? ළමයා සම්පූර්ණයෙන්ම ආවහම තවදුරටත් cervix එක stretch වෙනවද නැහැ. අන්න එතකොට එතනින් එහාට sensory neuron stimulate වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට oxytocin release වෙන එක නවතිනවා. හරිද? දෙවනි positive feedback mechanism එක තමයි right releasing of milk from the mammary glands. හරිද? දැන් ළමයා කිරි උරද්දි during the suckling right එතන මොකද වෙන්නේ? අර දැන් nipples වල there are sensory neurons right? So they send the nerve impulse to the posterior pituitary. Nipples වල තියෙන sensory neurons during suckling the sensory neurons that present in the nipples they send the nerve impulse to the posterior pituitary and trigger the release of oxytocin hormone to the circulating blood. Right? Then then the oxytocin it act on the mammary gland and induce the contraction of smooth muscles in the mammary glands. හරිද? contraction එක තව smooth muscles වල වැඩි කරනවා. වැඩි කළා මොකද කරන්නේ? It increase the milk release of milk. Right? හරිද? So release of oxytocin it enhance the milk ejection. එහෙනම් there are only two positive feedback mechanism අපිට syllabus එකේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට වැඩිපුරම තියෙන අපේ body එක ගත්තොත් negative feedback mechanism තමයි තියෙන්නේ. positive ඒවා අඩුයි. right? අපිට syllabus එකේ තියෙනවා parturition and milk ejection. එතන මොනවද තියෙන්නේ? positive feedback mechanism එක. හරිද? දැන් ඒ වගේ එකක් එන්න පුළුවන් essay එකට. එහෙම එකකට ready වෙලා ඉන්න. feedback mechanism negative and positive. past papers වලත් අහලා තියෙනවානේ. right. බලන්න මේ තියෙන positive feedback mechanism එක. ඔන්න කිරි උරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ sensory neurons ඒවා stimulate වෙනවා. හරි දැන් send the impulse to the hypothalamus. hypothalamus එක ඉක්මනට මොකද කියන්නේ? අන්න posterior pituitary එකට තට්ටු කරගෙන oxytocin release කරන්න කියලා. හරි. oxytocin ඔන්න blood වලට release කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිලා මොකද කරන්නේ? They act on the target cell. What is the target cell? Mammary glands and release milk. Right? ඕක ඉතින් දිගටම වෙනවා. දිගටම වෙනවා කියන්නේ ළමයා කිරි උරුණකම් ඕක වෙනවා. ඊළඟට disorders. First one diabetes mellitus. Right? Diabetes mellitus right that means like එක මොකද්ද වෙන්නේ? glucose මතනේ. Right? So associated with the insulin hormone produced by pancreatic islets of Langerhans. දැන් අපි type 1, type 2 කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරිද? දැන් මේකේ sign එක මොකද්ද? Increasing blood glucose level than the normal limit. blood glucose level එක ඕනවට වඩා වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? glucose excrete with the urine. අර urine වලට කූඹි හැම එද්දි අන්න ඒකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අන්න දිය වැඩියා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් glucose තියෙන්න බෑ healthy person කෙනෙක්ගේ urine වල.
ඇඟේ blood වල glucose වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? They excrete with the urine. Right? ඊට පස්සේ හරි තිබහයි. හරිද? එතකොට මේක type 1 type 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. type 1 ඒකට අපි කියනවා insulin dependent diabetes mellitus කියලා. හරිද? දැන් ඒක තියෙන්නේ පොඩි ළමයින්ගේ තරුණ කට්ටියගේ කියලා කියනවා. autoimmune disorder එකක්. autoimmune disorder එකක් කියන්නේ මොකන්ද? අපේ ඇඟේ body immune system එකෙන්ම එයාට අඳුන ගන්න බෑ අපේ මේ මොනවද beta cells. ගිහිලා මොකද කරන්නේ? ඒ ටික විනාශ කරලා දානවා. If there is no beta cells means insulin production is low. insulin හැදෙන්නේ නැහැ. blood glucose level එක වැඩි වුණාම ඒක අඩු කරන්න insulin නැහැ. ඒ ටික මොකද කරලා දෙන්නේ? අපේ immunity system එකෙන්ම කාලා දාලා. අන්න එහෙනම් type 1 එකට අපි කියනවා autoimmune disorder එකක් කියලා. හරිද? right. දැන් ඔය කාලා දාලා එහෙම ඒවා ලියන්න එපා exam එකේ, right? මතක තියාගන්න කියන්නේ. So here in autoimmune disorder caused by the destruction of beta cells of the Langerhans by the immune system in the body, right? Now, as a result of what happened, that means no beta cells, that means no insulin production, right? එහෙනම් ඉතින් insulin level එක මේ glucose level එක වැඩි වෙලා ඔන්න diabetes තත්ත්වයක් එනවා. මේකට හේතු, right? It can be genetic factors or environment factors, right? So how we can control this type 1 diabetes? type 1 එක දැන් මේක autoimmune disorder එකක්ලු. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟට බෑ glucose level එක maintain කරන්න. එහෙනම් අපි ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරා නම් හරි, intake එක අඩු කරා නම් හරි. නේද? Right. First thing is we can control by taking meals with less carbohydrates and fat. And also we have to monitor the blood glucose level regularly. And third one is periodic insulin injection. අපේ ඇඟට insulin පිටින් විද ගන්නවා. හරිද? insulin හැදෙන්නේ නැහැ නේ autoimmune disorder එකන්නේ. අපේ ඇඟෙන්ම beta cells ටික කාලා දානවා. Second one is called type 2 diabetes. It is a non-insulin dependent it is also called non-insulin dependent diabetes mellitus, right? Non-insulin dependent. Why? So this is not depend on the insulin production. මෙතන එක තමයි මේක අපි ඉගෙන ගන්නවා මොකක් එකක් විදිහට immunodeficiency කියලා ඉගෙන ගන්නවා නේද? right? insulin ඇඟේ හැදෙනවා. හරිද? හැබැයි target cells ඒවට බෑ මේ හැදෙන ඉන්සියුලින් ටික අරගෙන blood glucose level එක අඩු කරගන්න. ඒක තමයි හේතුව මෙතන. හරිද? දැන් එහෙම කරන්න බැරි හින්දා glucose level එක වැඩි වුණාම ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. right? දැන් ඇඟේ සමහරලාට body cells වල glucose deficiency එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් body cells වලට මේව අරගන්න බැරි හින්දා blood වල තියෙන glucose level එක වැඩි වෙලා හැමම තියෙනවා. හරිද? මේකට causes, right? ඒක multifactorial. හේතු ගොඩක් තියෙනවා, right? ඊට පස්සේ obesity, lack of exercise, වයසට යන එක, increase age need, genetic factors. Control කරන්නේ කොහොමද? Again by taking diet with less carbohydrates and fat and balancing sugar intake with exercise and taking suitable medicine, right? අර කියන්නේ tablets තියෙනවා, right, which increase the permeability of target cells for glucose. ඒ වගේ ඒවා use කරලා අපිට ඒක හොඳ අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟ එක චාතිය තමයි මේ hyperthyroidism and hyper and hypo. ඒක මොකද්ද? thyroid. This is due to the abnormal secretion of thyroid hormones. මම අර කලිනුත් කිව්වේ, right? එතකොට මේකට වෙන්න පුළුවන් thyroid gland එකේ, එහෙම නැත්නම් pituitary එකේ, එහෙම නැත්නම් hypothalamus එකේ ප්‍රශ්න නිසා. right? ඊළඟට අපි goiter කියලා එකක් කියනවා නේද? අර thyroid gland එකේ operations එහෙම කරන්නේ goiter condition, right? ඒ කියන්නේ thyroid gland එක ඉදිමෙනවා. හරි? first one hyper කියන්නේ daddy, right? excessive level of T3 and
T4 right එතකොට මේක මොනවද වෙන්නේ common effects increase basal metabolic rate T3 T4 වැඩි metabolic rate එකත් වැඩි ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ බර අඩුයි හරිද රස්නේ sweaty skin diarrhea right then bulging of eyes and goiter right එතකොට මේකට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට කරන්නේ thyroid gland එකෙන් කොටසක් කපලා අයින් කරනවා හරිද එහෙම නැත්නම් using medicine to block thyroid hormone synthesis අර ඕනාට දාලා කෙට්ටු වුණාම කියන්නේ මේ thyroid ඒ කියන්නේ blood test එක thyroid test කරන්න කියලා thyroid level එක බලන්න කියලා right thyroid level එක වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ කෙට්ටු වෙනවා බර අඩුයි ඇයි ඒ basal metabolic rate එක වැඩි basal metabolic rate එක වැඩි හින්දා නිකන් හිතන්න metabolic rate එක වැඩි හින්දා රස්නේ ඇඟ හරියට දාඩිය දානවා diarrhea ඉතින් මේක අඩු කරන්න මොකද්ද කරන්නේ? thyroid gland එකෙන් කැලලක් කපනවා. හරිද? ඊළඟ එක hypothyroidism. hypo කියන්නේ T3 T4 secretion level එක අඩුයි මදි. හරිද? තේරුණාද? ඒ කියන්නේ TSH production එක anterior pituitary thyroid stimulating hormone right that produced by the anterior pituitary due to the lack of TSH production by anterior pituitary. or iodine deficiency. iodine අඩු වුණාමත් වෙන්න පුළුවන්. අපි අර iodine මිශ්‍ර ලුණු right iodine අපේ ඇඟට ඕනනේ. Common effects include low basal metabolic rate, weight gain, ඕනට වඩා මහත් වෙනවා. lethargy, හරිම කම්මැලි නේද? dry, cold skin, constipation. The condition may be controlled by increasing the dietary iodine intake or an oral thyroid hormone treatment. තේරුණාද ඒ ටික? So that is about the endocrine system. Questions ටිකක් කරන්න වෙලා මදි. මේක ලියා ගන්නකො. Time waste කරන්න හොඳ නැහැ. You have only very short time for the exam. මේක කරන්න ඕනේ 2000 මේක ලියා ගන්න තෝරන් කරන්න ප්‍රශ්න ටික 2003 structured essay question number 3 එක කරන්න right බලන්න 2003 structured essay එකේ තියෙනවා 2013 ඊට පස්සේ 2017 right 2003 13 and 17 structured essay ඊට පස්සේ essays ගත්තාම මේ ටික ලියන්නකො බෑ that is from homeostasis ඒක ඊළඟ දවසේ කියලා දෙන්න අර ටික කරන්නේ 2003 2013 and 2017 right ඒකේ තියෙන marking scheme එක බලන්න එපා ඉගෙන දැන් අපි අලුතින් ඉගෙන ගත්ත තියරි වලට අදාළව ඒ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. හරි නේද? Any doubts? ප්‍රශ්න මොකක්ද තියෙනවද? නෑ. right.